Hello, no? Good day, good morning, good afternoon, and good evening. Na today's video, no, we will demonstrate, or I will show you how to set up a Java development kit, now enable for us to create Java program, and as well as where to download JDK, the text editor that we will be using when creating Java program, as well as I will introduce also the different integrated development environment. So in this video, I will demonstrate the TextPad, no? How to set up the TextPad as well as the Java development kit. And for those naman nga mga wala laptops or personal computer sa ilang mga balay, may ara kita para sa mga Android users. No? We have the Java and IDE Android builders. No? Okay, so isa-isa on now. Where to download Java Development Kit? So, paano kita maka-download sini? So, again, all you have to do is to, syempre, open your um, web explorer. So, in my case, I will be using Edge. No? All you have to do, guys, is to navigate your browser to google.com and then just type download Java JDK or just simply JDK. And it will give us the result. All you have to do is to click the first result, no, the Java downloads Oracle. So once na-click mo na siya, it will redirect you to this page. And all you have to do is to scroll down lang, just find this area, the tabs. By default, the tab that is selected is the Linux. We have the Mac OS for those iOS user or Mac user. And we have for Windows, no? Siyempre kita na yung mga Windows user. I don't know kung may ara kita Linux user, no, sa mga student pasubong Mac OS. But kung gusto niyo na, guys, i-download yung JDK, just click Windows. And then just click, pili lang kamo diri sa duwa, is either the installer or the MSI installer. So click nyo lang link. Automatically your Edge or Google Chrome or Firefox or ano man da nga web browser, no, ang inyo ginagamit, it will download, no. Just wait nyo lang. No, wait nyo lang kung ano sa mauras matapos mo download. Anyway, dasig lang na depende sa inyo nga internet speed. Okay. Next is we will download the text editor. Again, guys, they are the same. The only problem, not the problem now. The only difference between the text editor and the IDE or Integrated Development Environment are, kumbaga, these are sophisticated desktop application for developing Java application. No? And this text editor will only give us a minimal lang, a simple text editing, no? Kumbaga, for text editing lang of documents, no? Now, if you want to use this, wala ta problema. All you have to do is to download this application. Pili ka lang kung ano dang mauyunan mo. Ano? But again, in this video, I will only demonstrate the TextPad. Okay? Now, so di na siya ma-download. Again, all you have to do is to navigate your web browser to your google.com and then type TextPad. And then this will give us this result. And then, so click nyo lang ang download TextPad. And after that, this will redirect you to this page. Then, click po lang yung pinaka-latest. No? So, by the way, TextPad, I think daw hindi ni siya premium. But ang namin sini sa TextPad, guys, although um, pwede mo na siya mabakal, as well as pwede lang sa nimo magamit as trial, kagang namin sini, maski end na yung trial mo, still,
you will be allowed to use this application nga daw wala lang problema when it comes to Java development no. Pwede mo lang gid siya Japon magamit. Unlike sa iban nga mga application kung end na ang trial, um, may mga ma-disable nga features. Okay? Now all you have to do is to click this link, then just wait mo lang matapos ang imo nga um, downloads. Or pwede man diri no. All you have to do kung ano nga architecture ang imo nga operating system. So 64-bit or 32-bit is up to you kung anong gusto mo i-download. Okay? Now, hindi ko na silang lan i-download sila guys kay tungod may-ari na ko diriya. Nang-ari na sila nga duwa oh. Again, siguro medyo alain-lain ta version ng Java Development Kit. Kay medyo akon, medyo daanan ni siya. So, wala ko ka-download sang latest. Well, anyway, yung obrahon ko lang ni once na i-install ko na ni siya is to update na lang. Okay? Now, for those Android users naman, all you have to do guys is to navigate your, just open the Google Play or Play Store in your device or your phone. Then, just type Java and IDE. Search nyo lang ni. So, mabalaan nyo muna siyang logo guys. So, then install nyo lang. Okay? So, later no sa mga succeeding ko nga video, ma-demonstrate man ta paano ni siya with the way na wala ka naman masyado i-set up siya kay ready to go na ni siya. All you have to do is to type na lang or to create your Java program. Okay? Now, so let us demonstrate now on how to install Java Development Kit. So, ang browse natin is to install unahon tani guys ang JDK. So, double click nyo lang na siya. Okay, wait na lang. Okay, so after this, all you have to do is to click next. Okay, just pabayin nyo lang na siya guys. This is the default setting, no? Just click next. And then, siguro i-pause ko lang ni guys, no, anay, ang akon nga recording. I will resume this kung medyo matapos na ang aton nga installation. Well, anyway, all you have to do is to wait lang naman. Okay, so pause ko lang kadali. Okay, so ara siya. Loading na. Minimize ko lang na siya. Okay, depende guys na kung ano kadasigang unit nyo, paano na siya mag-install. Okay, so, close na lang siya guys. Okay, so tapos na siya install. So, after that, kung gusto nyo siya ma-verify kung na-install gin man siya, no, all you have to do is to navigate your Explorer to your Drive C. And then depende sa kung anong gin-download nyo, 64 or 32-bit. Kung 32-bit, open nyo ang program files, pangitaon nyo da ang Java folder. So in my case, ang gin-download ko is 64-bit. So open tang program files and then ara siya. Makita nyo na siya JDK. Okay? Sa inyo na siguro, JDK 17 na siya. Sa akon niya video late ako na no outdated na. Anyway, wala man na siya problema, maka-create ka talaga Japon program. Kaya ang brown ko lang niya is to update lang. Okay? So next, install ta na ang Textpad. So all you have to do is to double click the installer. Okay? Automatic ga-install siya. Okay, so next, click next button. All you have to do is to tick this option button. I accept. Next. So for username, is up to you. Anyway, wala problema kung i-leave mo lang kung anong mga default naka-set. Just click next. And then next. And then install. Okay. Now, so finish.
So, okay. Tapos na install ang aton textpad. So, next is to check naton guys if the JDK is integrated na sa aton nga textpad. To do that, open ta lang ang textpad ta. So, first thing naton nga obrahon, once natapos na naton install yung Java and textpad, for the first time to check naton yung tools menu, natawon tada kung may ara nakabutang nga commands for Java like compile Java program and run Java application. So since wala, ang obrahon naton is go to your configure menu then preferences. Okay, then after that click tools and then click ni naton ang add guys so lang tawon to kung ara si Java SDK command. So in this case wala siya. So ang obrahon naton is so close na lang ni anay nga window as well as the textpad application. So, ang ubrahon nyo is i-right click nyo ang window icon nyo sa bottom left corner sa pinaka-kwan. Na? So, click nyo yung system and then pinitaon nyo yung advanced system settings. Then, click nyo yung environment variables. Okay? Then, dire na guys ma-focus sa system variable. So, hindi dire. Kaya kung dire, for the specific user na nasa ng computer nyo. Kaya hindi riya para sa tanan. Kumbaga, sa bilog na ng system nyo. Paitaon tada ang path nga variable. So, in this case, ari siya. Click nyong edit. Ang obrahon ta is to add ang aton nga bin directory ng Java nyo. Okay? Para hindi ka mabudlayan, open yung window explorer nyo. Okay? Then navigate to your drive C kung din man mo na-install ang Java mo. And after that, so in my case, di ba 64-bit tong akon nga installer. So therefore, dali ko siya i-open. And then Java, then JDK, then bin. Para hapos guys, kopyahan nyo na lang na siya. Oh. So copy nyo na siya. Then you may close this. Then new tadi sa aton nga edit environment variables. Paste na siya. Okay. Then click mo lang okay. And then okay. And then okay. And you can close this. Then open taliwat ang aton nga textpad. Okay, open to textpad ta. Now check naton tools. So still wala. Go back to your configure. Then preferences. Click naton ang tools. Then click add. So hopefully this time ana na si Java. Yes, na siya. So click to ni siya. Automatically this will add 3 commands. The compile Java, run Java application, and run Java applets. Okay. Now again, yung compile Java guys is used to compile your Java program into bytecode no, para maintindihan ng computer ta. Then once na-compile na natin, this will generate a class file. So ang class file, amo na siya ang kumbaga bytecode na nga maintindihan sa aton nga computer. And then i-run na siya naton using run Java application command. So amo na siyang gamiton naton para mag-run sang program ta. While ang run Java applet is to run, used to run small web application nga mga ginagmay lang nga mga hindi magid mo nakadako nga klase application sang Java pero sa web browser ni siya agaran. Okay? So click lang apply then okay. So nataon ta we have tools na. Okay. Now so guys what we will do next is to check kung ga-compile man sa kagaran sang program ta. But hindi ko lang danay pag-explain kung ano yung mga gina-type ko. Well, anyway, sa mga succeeding videos naton, explain ko man siya. Okay? So for now, just watch lang danay kung anong aton ginaobra. But ang obra ko lang anay kay padako-dakoon ko ang aton nga text. Okay, so there is a document class. Pahintawon ta si Java, then font. Imo ta siya, let's say 24, apply. Then for the normal, for the default, para dako, imo ta siya 24.
apply. Okay. So, public, gamay sa Japon, no? Configure to liwat. Okay, dali sa text gali. 24. Nan, okay, nagdako na siya. So, public class, let's say, sample program. Close, open curly brace. So, medyo tig-akon nga keys, no? Public static void main string args. Tig-a ang akon nga open curly brace nga key. So, penta lang anay. Hello world. Okay. Now, next is to save this. Save to siya. Let's say, dire o sample. Let's say, Java program. Java program. Now, so make sure guys, sa save as type na i-check to sa Java. Anyway, explain ko manaliwat sa inyo. So, sample program. So, open tali siya. Save. Okay, so automatically, kung ano yung mga formatting ni Java, like colors, ang spaces, tabs, naka-automatic na. So, next kung brown natin is to compile this program. So, by using this or Control 1. Okay, so click ko lang yun para makita nyo yun. So, compile. Now, ang purpose again ng compile guys, to check kung may mga errors man kita. If wala, this will give us this result. Tool completed successfully. If kung may mga error kita in our program, ma-display man na siya kung ano nga line. No, kung diin kita ga error, para hapos man i-debug. Now, once amo na yung display guys, pwede na siya i-run ang program. Just click tools and then run Java application. And this will give us this hello world. So, amo na siyang aton nga output. Kung maidugang ka, so let's say copy paste ko lang no para dasig. My name is Jando. Okay? So, once may gina-edit kita, guys, ang maling tandaan nyo, once may gina-edit kita, every time nga may ginadugang kita sa program ta, i-compile tagin na siya. Then, so compile ta siya. Okay, still, wala error. Click tang tools to run ng application. So, hello world, my name is Jando. Okay? So, for now, amo lang ni siya danay. Anyway, yung objective naton is to set up our Java development kit and the text editor, which is the Textpad. That's all for now. And we see you sa aton nga mga next nga video. Okay? So thank you and bye.